A few days ago, William Ruto was caught on camera shamelessly singing love songs to the president of Tanzania for overtaking Kenya in production of goods and services. The video is here. Today, Tanzania has overtaken Kenya, and I must commend Tanzania for the progress they are making, that the numbers are growing of trade between our countries. It is what it is. Kenya was the leading country in terms of goods and services that we trade in East Africa. I personally do not like what William Ruto had said to the Tanzanian government, because it looks like it is a strange thing to William Ruto for a government to actually provide services to the people. It appears strange to William Ruto that a government can actually do the job, which it should do, by the way. Ruto, instead of working on maximizing the production of goods and services in his country, he goes abroad to sing songs of praises to a government with a slightly smaller economy than that of Kenya. I think that it is extremely shameful for the president to have said what he had said in front of other heads of states who are gathered for a function in Tanzania. Number one, companies that were operating in Kenya when Uhuru Kenyatta was president migrated to the neighboring Tanzania after William Ruto implemented his punitive taxation policies. Now, these are the very same companies that were creating numerous jobs and increasing the production of goods and services in the country. William Ruto had chased them away through punitive taxes, and they found refuge in Tanzania. Ruto now has the guts to publicly commend Tanzania for overtaking Kenya in goods and services, when it is precisely his punitive policies that have sent investors away into our neighboring country, Tanzania. The cost of living has increased because the cost of production is high, and this emanates from the high import duties and production costs. It is a total shame, I can tell you. Now the president claims that the prices of goods have reduced, but the problem is that money is not in the pockets of the common mwananchi. Professor Fred Ogola explains how William Ruto is messing up the pockets of the common man. So why are you seeing that the economy is growing? Because this is a misnomer. The economy is growing, but Kenyans are saying they are worse off today than yesterday. Means the economy is growing, government is collecting money, but the government does not deploy money to education, to healthcare, and also to improve cost of living. So if you don't do that, people will be worse off, even if you collect more money. For example, Ketan, let's assume, I don't know whether your marriage status is what, or I don't know whether you're married or not. Let's assume you go home and tell your wife, sweetheart, my salary has gone up by 200,000, isn't it? But then you still eat the same food. You still have the same housing. The kids still go to the same school. She doesn't even see her shopping better. She's still using matatu. She'll ask herself, so this economic growth you are talking about, your salary increment, has it only gone to you plus other issues, or this money is going to the family? So, number two, William Ruto has messed up healthcare. He therefore has no moral authority to commend a foreign government for doing what a government should actually do. SHA is not working, and the looming massive theft of public resources at Afya House has been exposed. NHIF and the Linda Mama program that was working effectively has been scrapped and replaced by a program whose intention is actually to siphon billions of shillings of taxpayers' money into William Ruto's 2027 presidential campaign. Every other day, we hear of cases of doctors' unrest and patients languishing in pain in public hospitals. In fact, there's an hospital in Lodwar that does not even have a proper roofing or a drainage system. When it rains, the entire hospital is flooded. Yet Ruto has the guts to commend Tanzania for having done the so-called a good job. Number three, misappropriation of public resources is at its core. Large sums of money are being donated to churches at the expense of hospitals with no medicine and schools where children sit on the floor. Here is a shocking video of William Ruto donating 5 million Kenya shillings to ACK Crispin's Church in Bungoma. Mimi nimetumwa na Mheshimiwa Rais na shilingi milioni 5. 5 million
Iko wapi? Leta. I hope haitarudishwa. Leta rudone. Mkikataa mnipatie mimi mwenyewe. Baba askofu, kuja niwapatie. Haya. Shika this. Shika. Mtoto ameenda mbio sana. Bishop amesema hatarudisha hii. Haya, si president amelipa deni. Hiyo ndio mavuno yake, amesema niwaletee. A lot of money is even used to suppress those who are trying to hold the government to account, the likes of former DP Rigathi Gachagua and other factions who are holding on to the slogan Ruto must go. All that William Ruto is doing is giving promises left, right and center, but fulfilling none. There is a lot of public anger and outrage on how William Ruto has been running his treacherous government. I want you to listen to this Kenyan woman who is very angry at the current state of affairs in the country. Ni kitu cha kusikitisha sana ukiona vile Rais Ruto anachukulia Kenya na vile anavopeleka Kenya. Ni kitu cha kusikitisha sana ukimwangalia rais ambaye hajali maslahi ya wananchi, rais ambaye hana remorse, hana imani, yeye bora mambo yake yakuwe. Ni kitu cha kusikitisha sana. Rais wa sasa wa Kenya anatuonesha kwamba kufanyia kazi wananchi si agenda yake. Agenda yake ni kuonga wale wanaozungumza na wale wanaopiga mdomo wapate kufunga mdomo ili yeye endelee kuiba na aendelee kupeleka agenda yake. Ni kitu cha uchungu sana. Ni kitu cha uchungu sana. Rais Ruto anasema Kenya tunadaiwa, na ila hali yeye anaharibu mabilioni ya pesa kwa kuonga watu na kufanya mambo ambayo hayana maana. Nashindwa kuelewa kwamba Kenya tuna deni la kiasi gani na wao wanatumia mamilioni ya pesa kuonga watu ambao wanaozungumza. Jana bunge la wananchi ambalo liko Jivanjii Gardens na Jacaranda walitumia Omosh anafika kwa ground, wanapeana pesa za kuonga wananchi ambao wanataka kwenda maandamano tarehe 21 ya Occupy Parliament, ambayo yana hashtag Occupy Parliament demonstration ambazo zinafanywa tarehe 21. Pesa zinasambazwa Jacaranda grounds na Jivanjii Gardens kama maji, ndio watu wasiende maandamano. Huyo ni rais wetu, ana hizo vituko, na hawa wapuzi wake amewaleta katika viti. Tunafaa tuwaheshimu, tuwaite sijui deputy president, sijui masiesa. Hawa wameletwa hawana maana. Hivi wa Kenya, mimi nawauliza kitu. Kweli, does it make sense uongwe upigie mtu kura, na saa zile mtu anakuletea mabadiliko ama anakuja katika mtaa wako akuonge pia uje mkutano? Tunaenda wapi kama wa Kenya? Tumefikia wapi mpaka kama wa Kenya? Juzi tumemwona Ali Hassan Joho na watu wengine wakikuja mpaka katika ward kuleta deliverance. Alikuja kufungua mradi, alikodisha magari na pesa za umma, akalipa watu waje mkutanoni. Does it make sense uongwe kupiga kura, na saa zile pia unakuja kuambiwa ile maendeleo naletewa pia muongwe mujaze uwanja? Are we heading to the right place? Madam Barire, you as a governor, you're supposed to be ashamed of yourself. Uongwe na Ruto upatiwe mapesa ili ujaze watu katika magari, mukodishe magari, mukodishe wa Kenya ambao wako na njaa, muwalipe 200 ili waje wampigie Ruto makofi. Kwa Ruto asimame aongee, watu walipwe mamilioni ya pesa. Kwani sisi wa Kenya mumetuchukulia vipi mpaka wakati wakuja nyinyi munafanya mikutano mpaka mutupe shilingi 200 ndio tuje kwenye mikutano? Kitu kinachofanyika katika serikali ya Ruto hatujawahi kiona, hata kama kimekuwa kwa serikali zingine.
katika hii serikali ya Ruto, yani ni kitu cha kusikitisha. Ruto anataka apatiwe heshima kwa kushikia watu, sijui ni bunduki ya lazima ama ni nini, kitu ambacho haelewi Rais Ruto. Heshima unayoitaka haiji kwa kuinunua. Heshima ambayo unaitaka yaja kwa mapenzi na kufanya kazi. Wakenya walitoka wakakupigia kura wakiamini kwamba kwa sababu wewe ni mwizi, kwa sababu wewe unajua mambo yote mabaya, una njia ya kustop mambo mabaya. Lakini sasa tumejikaanga na mafuta kwamba wewe ni mwizi, wewe una mambo mabaya, ndio umekuja kutukaanga. Asante kwa kutufunza Rais Ruto. Lakini ni jambo la kusikitisha, Ruto leo Minister of Labor ameamka anatangaza, anasema kila Mkenya akiandika mfanyikazi wa nyumba na askari awalipe 17,000. 17,000 tutoe wapi? Cash flow ndio tuandike mfanyikazi 17,000. Makampuni yalikuwa yanafaa kuandika wafanyikazi na kuandika Wakenya ndio wapate pesa za kuandika domestic workers. Mumemaliza. Si kampuni za mikorosho mnazojenga na Western Union funds, mumemaliza kwa kila kaunti. Kampuni za tomato zilikuwa zijengwe ziandikwe mamilioni ya Wakenya, mumekula. Hivi Ruto wewe ukikaa hivi chini unaona sisi wa Kenya ni wajinga sana, utatutishia nyau, utufanyie vile unataka na sisi tunyamaze tu. Ruto umekuja kutawala katika wakati mbaya. Na unavozidi kufanya Wakenya, ndivyo Wakenya wanazidi kuchoka. Haya mambo ya kushinda mkitukana mapadri na maaskofu mkiwaambia nini? Maaskofu hawana makosa. Walipowakampenia katika makanisa mkiwapelekea mabilioni ya pesa, walijua wewe ni mtu. Na saizi wanarudisha hizo pesa kwa sababu umebadilika. Na tunawaambia wanasiasa, wacheni kushinda mkitukana viongozi wa dini. Nyinyi ndio mulipeleka siasa makanisani. Kwa hivyo Madam Barire, kushinda ukiambia maaskofu atio wakae nje ya siasa, sijui wao kazi ya government si yao. Madam Barire, you are in the wrong place, my friend. You are ruling in a wrong place. Constitution ya Kenya inaserve kuanzia kanisa mpaka sokoni. Na kila mmoja, government is their business. Kwa sababu nyinyi mkiharibu serikali, tutakuwa hatuna makanisa ya kwenda kuabudu ama misikiti. Kwa hivyo viongozi wa dini lazima waongee. Nyinyi ndio mliwapelekea mamilioni makanisani. Mlikuwa mmejisahau kama watu wa makanisa hawafai kuingilia serikali, mkipeleka politics kwa kanisa mpaka mkipeana mabilioni ya pesa. Na nyinyi mapadri na maaskofu, iwe mwanzo na mwisho kupokea pesa kwa wanasiasa. Iwe mwanzo na mwisho kukaa juu ya meza za wanasiasa mkila na wao. Angalia sasa vile wanawatia aibu. Unaambiwa urudishe milioni 8 ulizowekewa kwa breakfast. Jamani, viongozi wa dini, kaeni upande wa dini. Wakati wa kukosoa serikali, kosoeni serikali kwa sababu nyinyi mnalipa ushuru, mnanunua chakula na mnaishi katika hii Kenya. Acheni kupitisha wanasiasa kwa makanisa na kwa kampenia. Waacheni wa kampeni nje. Mbona sisi misikitini hatuingizi wanasiasa wakapiga kampeni? Ni kwa sababu tunalijua hili. Jamanini wa Kenya, tumeanza kuinject. Jueni Uhuru, Gachagua na watu wengine hawana tofauti. Wote ni wale wale. Kama ni kuanza kuinject kuangalia mambo yako vipi, ukabila tuache. Na ugonjwa wa mtu wetu hautusaidii. Na hivi mnavyotufanyia, msifikirie 2027 Ruto utaiba kura. Na tukuangalie kama ni nchi tutachoma, kama ni nini tutachoma. Tumechoka. Na watu wote wamefukuza, wameenda Tanzania, wengine wameenda Uganda. Kenya hakuna investors, biashara hakuna. Nyinyi ni looting every day na kuweka watu ambao unqualified kama deputy president. Unqualified, mtu akifunga shati mpaka asimame ana shrink. Is that the person who is going to defend Kenya? Right now tumechoka. Mr. Ruto. And the things you want to rule Kenya haziwezi enda, my friend. Ladies and gentlemen, do you think it is appropriate for William Ruto to commend a foreign government for having delivered services to the people, which it has to deliver, by the way? What are your thoughts and opinions about this? Let me know in the comment section below. Don't forget to like and hit the notification bell for more informative content such as this. More importantly, remember to subscribe.